me yake kawo karancin sha'awa a wajen ya mace da kuma idan har mai gidan ya kusance ta dinga jin ciwo. Dakta, wannan matsala ce da ba fitowa ake a bayyana ta ba, amma ta taba aurarruka da yawan gaske, waɗanda kuma yanzu matan har an farga ana neman gyara. Wani sai ga kamar ba a san shi ne, wala Allah wata ma wani abu ne ya taba ta tana karama da dai sauransu. Dakta, me yake kawo wannan matsala? Abin da yake kawo wannan ba ga namiji ba, ba ga mace ba, sha'awa gaba ɗaya daga kwakwalwa take. Na'am. Da yawa Allah subhanahu wa ta'ala ya ajiye sinadarin ruwan sha'awa a kwakwalwa, wanda saukowarsa zuwa zuciya, cikin zuciya, shi ke kawo filin. Wato abubuwan da suke kawo shi wani lokaci maiko, kitse na kwakwalwa, wani lokacin kuma ana iya samun bushewar inda ike saukowa, ɗakin da ike saukowa, wani lokacin za a iya samun tsiro a inda yake saukowa, wani lokacin kuma ana iya samun daskarewar jini a inda ike saukowa, wani lokacin kuma wato abubuwan da suke kawowa ƙarfin damuwa to na iya sanyawa ɗakin ya rufe. Shi wannan ɗakin ana kiransa gudda tanasuli, shine gonad gland. Shi kuma ruwan sha'awar da ike saukowa cikin kwakwalwa, somatostatin sunansa, shine alhormonal munshi. In har ya zau, wato akwai abubuwan da suke faruwa wani lokaci, zaka ga dan mai duniya ta tsananta akan fyaɗe, tsanantawarta akan fyaɗe, duk lokacin da aka yi wa ya fyaɗe to shi wannan gidauniyar tana kullewa ne, za ta ji kwata-kwata sha'awa ta ɗauke mata. Don haka idan baka samu mai bin kwakwa wajen bincike ba, sai a dinga tunanin to me zai kawo ɗaukewar sha'awar nan. Da haka floshin ake shirya wanda zai wanke kwakwalwa, ta nan sha'awa take zuwa. Shi kuma bushewa na ya mace, wanda har idan wato miji ya zo mata tana jin zafi da makamantansu, to shi kuma wannan ajiya ce da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mata a cikin mahaifa na wasu sinadarai da suke ba wa mahaifar santsi, laushi, yauki, wanda haka suke ta tafiya tsakanin mahaifarta da wajen al'aurata. Da zarar bacterial infection sun shiga ciki, sun busar da guraren, to haka za a samu dry guraren sai dinga bushewa, wani lokacin sai dinga tsagewa. Ta haka ake iya samu. Me zai iya dawo da wannan? Haske mai leƙa gidan kowa, Afirka TV. TV3 tafarkin rayuwa.